Allah tumusinza ate tumwebaza olw'okutuwa ekyengera ky'okusiiba nga sinnabaako kyenjogera nze ali mu maaso gammwe nze Hussein Ali Bulaf. I'm an Islamic law consultant at Umka Foundation, lecturer Islamic University in Uganda, main campus, Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, Department of Sharia. Kiba kitegeeza bye ngenda okwogera si bya kukameeza nabisoma ate mbitegeera. I authentically own whatever I'm going to say. Awo kiba kitegeeza nkuwadde obuyinza wetumala waneeno ng'oyinamu okuwakana gana ddakiika ana ge bampadde tegatumala kuwakanira wano. Bw'ondaba nga ntwala enviiri zange ebweru ngoberera bugoberezi awo tusobole okuba nga tukola ki tuwayamu. Bwe baali bantegeeza ku session eno baŋŋamba to make it a point okwogera ku neeyisa ey'omusiraamu baada Ramadhan. Ogenda kweyisa otya ng'omwezi guno guweddeko? Naye nze waliwo kye nzijukira, and whenever I think of it I wear a smile. Are you aware nti muffe abasiibi whenever Ramadan gets to its last days we categorize ourselves into two categories. Category esooka as-sinfu al-awwal ey'abantu abasooka alladhina yafrahuna bisiyami Ramadan, be bantu abasanyuka nga bawulira essanyu olw'okusiiba kwabwe okw'omwezi guno Ramadan, li'ilmihim bifadlihi, olw'okuba baategeera amakulu obulungi obuli mu mwezi guno ogwa Ramadan. Era abantu abasaana abaya n'abasaana amakanzu amapya nga Ramadan eweddeko be bantu abagwa mu kategore eno, basanyufu olw'okusiiba kwabwe era basaba Allah abeere nga akkiriza okusiiba kwabwe. Y'ensonga lwaki olunaku lwa Idi lwateekebwawo. Mwegendereze nga nnyo abali mu bano bamanyi Oluwarabu, bategeera nnyo ebintu bino okubasinga. Ekigambo al-Iidu kiva mu Luwarabu mu kigambo al-Audu, okudda, something that comes recurringly, nga kikomawo every now and then. Katwe batakubuuza nti lwaki ogenda okusanyuka ku lunaku olwa Idi n'oyogera nga toswala na kuswala mbu alhamdulillah okusiiba kukoze eki kuwedde. Si kye kitegeeza. Wabula olunaku lwa Idi kitegeeza you're hoping and you wish Allah to bring back such sweet memories of Ramadan zikusangewo ng'okyali mulamu. Hadha huwa yawmul Eid, lunaku olwaki olwa Idi, era kye kitusanyusa. Kati abantu ab'omutendera ogusooka be bantu abo abasanyuka olw'okuba baategeera Ramadani amakulu gaayo ne bagi nga kwekaza bwekaza naye nga Ramadani yabatuulamu dda. Kandeeta ekyokulabirako, tokyazangako mugenyi, more especially ba introverts, abantu abatagala nnyo bintu by'abantu kuba kyalira ebyo nga Sheikh Yala. Tofunangako mugenyi amazima gennyini nga tomwagalawo, naye ng'olina okupretendinga from A to Z omulage nti omukola ki omwetaagawo. Omugenyi n'aleeta emboozi, story from story to another story, nga the only replies you are having is yes, perhaps, indeed, actually, exactly, that is it. Ngera ogezaako omulaga nti yogera mangu okole ki ogende. Naye ate katemba wabeera bw'atuuka mu kumaliriza emboozi ng'agenda okusiibula olwo, you have to also pretend ng'olinga amwetaagawo asigalewo. Kuba yinza okwogera nti ndowooza ke kaseera ngende, and then you'd be like ireka naawe ng'okedde okugenda nga deep inside ogamba kituufu kola ki genda. N'oyogezayogezaawo kati emboozi ejja kubanga oyagala akole ki agende. Gwolowooza tetubalinayo mu Ramadani? Beba abantu abasiiba nga balowooza nti okusiiba kuno Allah yakuteekawo kibaggwemu.
yakuteekawo nga badeni n'abo abantu weebali naye ng'ekibaleetera okweyisa wee batyo lijahlihim tebamanyi okusiiba kuno nti kuyamba bo era be bantu abagenda okuddayo badigidire mu mazambi nga Ramadhaani ekoze eki eweddeko. Kati olunaku olwaleero saagadde nnyo kumala biseera ku bantu bano abeekaza kubanga batuttira ekisiibo kyaffe. Njagala tumale ebiseera byaffe ku bantu abadisavinga okumalibwako ebiseera be bantu abasanyuka olw'okusiiba kwabwe era be basaana n'okusanyuka ku lunaku olwayidi. Kati ekibuuzo ekindeese wano olwaleero oyina kweyisa otya even after Ramadan is done? Kuba tulina enjigiriza tulina n'entegeera abasinga obungi nti okusiiba kuno omwezi ogwa Ramadhaani we tuteekeddwa okweyisa obulungi tubeere ab'empisa. That's when you even remember to wake up at night and perform some units. Naye Ramadhaani weggwako ate imaani nejjeekola ki nejjeekendeera. Ngenda okusanyusa n'ebintu bino wammanga nga by'olina okwekwatako ng'ate tubijja mu kusiiba kwennyini kwe tusiibye. That's where these points originate from. Point number 1, olina kweyisa otya ng'osiibye baada Ramadhan nga Ramadhaani eweddeko. Attaqwa. Ramadhaani eno webanga eweddeko, please and please and please make it a point okusigala nga your levels of taqwa are still high and elevated. Kinajjukirwa nti abamanyi obusiraamu buno abatusinga okubutegeera batuuka n'okuvvuunula aya ey'okusiiba ne bagamba nti Allah ezimu ku nsonga lwaki okusiiba kuno yakuteekawo eyali teyeebikkirira atandika okwebikkirira, eyali tasaala atandika okusaala, la'allakum tattaquun, oba oli awo tufune okutya Allah. So the logical meaning is, if after Ramadan you still have the guts to disobey Allah nga toswadde na kuswala, it's clear not etulaga nti osiibidde bwereere, your fasting wasn't sincere. If at all you're having appointments on the day of Eid, nga the appointments are to disobey Allah, really? And you're fasting, I want to bless you with such bad news. Your fasting isn't sincere. Zuukukana kati gendo bisazeemu nga bikyali. Kubanga ensonga lwaki tusiiba, for our levels of iman and taqwa to get high. Wakiri imaani eyo ekutwazeeko ewiiki, omwezi, emyezi nga 6 otandika okubulaabula. Naye gwe ennaku 3 gonna nga weesunga kuzza mukyala gw'otaawoowa akufumbira Idi kuba ogenda kukyaza abagenyi, nga weesunga kuddayo okutandika kukyalira munno every weekend nga tannakuwasa. We are like, really? Your fasting isn't sincere. It's high time you considered that. Taqwa. Kati omusiraamu waabanga amaze okusiiba, make it a point to keep that level, that pace. Obadde otera n'okukaaba ku maziga galazeewa Ramadhaani weggwako. Obadde otera okuwuliriza ku bantu nga basoma Kulaani. What is going to happen after Ramadan? Keep that pace. Nyabo oba ssebo obadde oyimirirako n'ekiro. Kiki ekikugaana okuyimirira ekiro after Ramadan? After all, this is a training. And after Ramadan, this is where we are going to get to know abantu Ramadan abagifunyeemu oba abantu abatalina kye bagifunyeemu. Saba Allah atteeke mu bantu abagenda okufuna taqwa after Ramadan. Check out this before we switch to the next point. Okimanyi nti taqwa, the definition of taqwa is kwe kubanga oyina obusobozi okutya Allah wo fi sirri wal alan, mu kyama ne mu lwatu. Nga wobawo n'asaala teweetaaga bantu kubeerawo ojjukire nti Allah olina omugondera. No, nga weetaaga okuba nga omutya mu kyama ng'okimanyi bumanya nti Allah akulaba n'otamujeemera, ne weemotivatinga n'okukola obulungi nga tugamba nti you have taqwa and it will keep you going even after Ramadan. May Allah bless us with taqwa. Allahumma amin.
ensonga eyokubiri, after Ramadan omusiraamu omukkiriza yenna asiibye essomo ly'obugumiikiriza mwalifunira as-sabr ala al-aqdari al-mu'lima. Essomo ly'obugumiikiriza Ramadhaani ng'emaze okuggwako teweetaaga muntu kutuuza akugambe nga bw'olina okubeera omugumiikiriza. You don't know what it means being married to a beautiful wife or maybe to a handsome husband and you're not allowed to be with them during daytime for those hours. Okiyita kitono ekyo? You're being patient. You don't know what it means okuzuukuka ku makya n'omutwalo gwo n'owulira ennyonta ng'omusana mungi naye n'oyita kaduuka akatunda ka juice nga they are even advertising the ka juice bakayita batya akantu akakuba juice awo ka juice dispenser ka dispenser ako nga ka juice ka yellow bulungi naye sebo n'otakwata 10 gula glass ya juice. That's patience even with the fact that you're hungry. Don't you really think after Ramadan if you employ such patience mu bulamu bwo kiki ekigenda okuwangula? Ezo lessons zetulina okuyiga nga abasiibi ne tuziteeka mu bulamu bwaffe even after Ramadan. Naye kyekikuleetera okubanga kikuleetera okuba obutaba mugumiikiriza ng'ate Ramadan ekutendesa okubeera omugumiikiriza. So the conduct of a Muslim believer even after Ramadan, you really have to remember being patient, because that's why Allah put fasting in place, and it's one of the logical reasons as to why we fast. Yes, osobola okujeema naye ogondera Allah mu bulumi enjala neekuluma ne tukusanga wano nga weeyogeza nga Allah akuliisa bw'osala nnyo ekiro Allah n'akuliisa emisana olimba ssebo yaliisanga nabbi yekka naye ggwe enjala ekuwa bulungi aye ne kakutanda nga neddaako tewalidde naye n'otasiibulukuka ng'ate osobola okusiibulukuka. Kiba kitegeeza nti n'omukyala bw'akunyiiza osobola omukuba oluyi, but don't. That's patience. Oli mukulembeze b'okulembera bakunyiizizza osobola okubakola kyonna ky'osobola ky'oyagala, but don't. That's patience, and that's a lesson we learn from fasting. Let's employ patience mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Do I even have to tell you the glad tidings of those who are going to be patient on the day of judgment? Tomanyi nti Allah yabasuubiza abantu abagumiikiriza, they are going to swim in paradise ng'ebyengera bya Allah bibaliko. Tomanyi nti nabbi yatukubiriza nnyo okubeera omugumiikiriza, ye ataabeere mugumiikiriza mu duniya wano ogenda kuwangaala otya? So please, let's remember being patient even after Ramadan is done, because that's a lesson we get from Ramadan. Ekyokusatu, muraqabatu nafs. Let me ask you a question. Who is busy supervising you right now just to make sure you don't break your fasting? Nga gwe mulimu gw'omuwadde from morning ng'akulyawo ku mabbali ng'aliwo okugamba nti nnyabo nkulaba ogenderera okusiibulukuka, tosiibulukuka. Who is there? Have you employed someone? Do you know what that means? It really means that fasting is training you to always self-supervise yourself. You self-evaluate yourself. That's a lesson we get from fasting. Nga bw'otataddeewo muntu ku making sure nti tolya misana mu Ramadani nga si gwe mulimu ogumuteesezzaawo, gwe tosuubira nti Allah ne mu bintu ebirala ekitali kusiiba osobola okwesupervisinga ggwe nga ggwe, and you're like, really, I won't fornicate because Allah is seeing me. Just like deep inside, you know, you won't break the fasting because you know Allah is busy watching you. You even make it a point to go and perform ablution. In the acts of ablution, you can take a sip of water as you're washing the mouth. But do you do that? Why don't you do that? You know deep inside that Allah is watching. So if you know that Allah is watching you while you're fasting, and you very well know
that you won't break your fasting because that's the reason you're going to give. Don't you really think you should also give it as a reason in other sins? You know that Allah is watching you, so you won't fornicate. You're going to steal. You know deep inside that Allah is watching you, so you won't steal. And this is a lesson we get from fasting. Everyone is supervising themselves. Just to make sure you don't break the fasting. After Ramadan, consider that. Supervise yourself. Tewetaga kugamba muntu kugamba nti genda osaale. Nimutufuula abawali mu nga buli kaseera ababalemera kabatalina byakola. Buli kaseera genda osaale. Nedda. After Ramadan, you have to tell yourself that I need to pray because the prayer is of good to me, not to anyone else. And that's a lesson we get from the fasting. So after Ramadan, the conduct of a Muslim believer, jukiranga nti olina okwebuulirira. Tuula wansi. I normally advise my students at campus, please consider having a me time. Why do you wait for other people to motivate you? No better ku social media, ku internet, you're looking for motivational speakers. Motivate yourself, come on. And this is the training of Islam. You can do that. And that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to move away from abantu abanji nagenda neyekweka yekeyo just to make sure yebalebalemu. How am I being? Am I being good to the society? If I'm being good, do I need to add being good? If I'm being bad, do I need to add being bad? Or maybe I should deal with them. You're bad, people hate you, and you're busy looking for quotes that back your ignorance. Really? It's not there. Because if you're a Muslim, you very well know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made it a point. Allah subhanahu wa ta'ala actually. If Allah loves someone amongst we here, Allah makes it a point to call Jibril. And he's like, Jibril, please, I love Fulan. I'm ordering you to love him or her. And please order the angels too, to make sure they love that person. Jibril also is like, I love them because Allah loves them. And Jibril descends to the angels and he's like, please, Allah, inna Allah yuhibbu fulan. Allah loves so and so. Fa'ahibbuhu. Please make it a point, angels. You have to love them back. And when the angels love you, what they do is to supplicate for you, to wish you good, to make sure they protect you when you're here. And guess what? The angels also descend and they call upon every living creature on earth to make sure they put back the love to you. And we are amongst the creatures, Fabantu. So whoever is okwegumya, people don't like you. Find a reason as to why they don't like you. If the reason is authentic, go in olimubi, change. If they don't like you because you're a Muslim, then the problem is on them. It's not on you. This is the training we get. Even after Ramadan, remember that. You self-supervise yourself. Remember that. Bwebakubuzanga nakakugambye empaayo, oba okategedde bulungi. Oba tokategedde tompaayo, ejja kunswaza. Akokuna. الأخلاق الحسنة نجدها من الصيام حتى بعد رمضان. Okusiiba kuno, as we are fasting trains us the best discipline levels that we are supposed to consider as Muslim believers. Bw'osiiba, okusiiba kuno kukutendeka okweyisa obulungi even after Ramadan. Okweyisa obulungi nga okwogera obulungi, okweyisa obulungi nga okuseka obulungi n'abantu, okweyisa obulungi nga oneness amongst we. Let me even start with the first point. Don't you really think fasting trains us to speak good? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made it a point. N'atugzaamu amaanyi ffe abasiiba. N'atugamba nti omuntu abanga asiibye, fa insabaka ahadun, omuntu yenna bw'akuvumanga n'akuvvoola n'akujereegerera akuyiikiriza olwo akukkakkanya akugyemu obusungu bwo,
فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Just smartly let them know that you're fasting. Basically meaning someone who is fasting. Enneeyisa yebeera ndala nnyo, tazaayo muliro. Silence is the only solution. Ani akugamba nti after Ramadan oddemu okuwemula ng'obadde wakupozingamu? Who is your prophet if that's what you believe in? Ani akugamba nti omuntu wakulinnyako mu Ramadan you smile and after Ramadan you slap? Who told you that? Who is your prophet? And Allah makes it a point in the Holy Quran. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. When people are busy disrespecting you, they are saying bad stuff to you, قَالُوا سَلَامًا. The Muslim believers are like, they say back peace. They don't retaliate revenge back in line with whatever they are saying. And that's a Muslim believer. So the lesson is, even after Ramadan, please consider having that discipline of speaking good even after Ramadan is done. You know, in law, I know we have lawyers here. The Constitution provides to you the right of speech. Sindio? Era osanga omuntu ayogera bitakwatagana. Ng'amanyiiko ku basic mateeka. Ng'akugirayo akawaayiro. I have a right of speaking. Check out the Islamic law. The Islamic law is, before you speak, please, you have to consider checking whatever you're going to say out. Because as you're speaking, it's like you're letting out an arrow off the bow. You won't get it back. There's no getting back. And you don't know the power that is in the tongue. One day, Umar and Abu Bakr, bali masjid actually. Umar n'asanga Abu Bakari ng'akutte ku lulimi. Umar n'amubuuza, Abu Bakari obadde ki? Lwaki okutte ku lulimi? Abu Bakari n'avaamu ebigambo. Inna hadha awradani mawarid. Kino kyenkutte kuno, olulimi luno, nga kindeetedde bizibu. Gwe tekinakuleetera bizibu okakasa? Nkakasa nti nawe kikuleetedde ku bizibu. Tomanyiiyo bantu bali mu makomera lwa kwogera. Yani yakugamba nti buli mazima googerwa. I think it's a point to make. Mumanyi n'okusembesa nabbi. You bring hadiths, backing you're saying out bitter truth unnecessarily. Who told you that? Man kana yu'minu billah thabata anin nabi sallallahu alayhi wasallam. If you believe in the last day of judgment, kiba kitegeeza nti you're going to be accountable for whatever you're going to say out and whatever you're going to do. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Whoever believes in Allah and you believe in the last day of judgment, falyaqul khayran aw liyasmut. Say good, speak good. If you don't have anything good, stay silent, keep quiet. Let me ask you a question. Don't you really think Prophet had the word truth in his vocabulary? So the Islamic discipline is, before you say out anything, you really have to consider putting it and considering it, or maybe asking yourself, is it good? Because at times the truth is of no good, and at times it is irrelevant. Sinti buli mazima gakola ki? Googerwa. Waliwo amazima golina offa nago, genda ofe nago, it is okay. Naye gw'ogayigga buyizi. Ye singa siwe kyali, singa tulinawo annamam ow'olugambo, kuba n'ow'olugambo agireetanga ensonga nti nkafutalo nse njogera amazima gange, najja ewa kyeyali amazima n'agaleeta ewange, kubanga kyeyali ayogedde amazima ge n'agaleeta ewange, twandimutaddeko omusango gw'olugambo. You feel the magic. So the point is, the discipline we get even after Ramadan, speak good. Ate buli mazima g'olina nga tonaba kugoogera olina kusooka kwebuuza, gagenda kuyamba ki? Is it going to do more harm than good? If the answer is yes, gasigaze, sigaza nago. Webagaba gagenda kuyamba, then it's okay. Bring it on the table. Kuba tugeetaaga. Saba Allah tuwa okutegeera okwo. I believe Ramadhani weggwa ne tutandika okwogera obulungi n'abantu
ekyo kyokka kitumalira ng'abasiraamu to be abantu bebakoppako. Naye ffe ffennyini ng'abasiraamu tumanyi okwevuma, just wakuba onanyeenya olugalo mu swala ate onotanenya lugalo n'otandika okukaafuwasa. Wallahu alazim oli mukafiri, lwaki onyeenya olugalo ate nga nabbi teyali munyeenya? Ate hadithi egamba yanyeenya teyanyeenya. Si bye byemwogera n'olayira n'okulayira ng'oli musunguwavu nnyo. Nze nja kubuuza ekibuuzo kimu, who is your prophet? You speak good. Kati n'abawalimu mutandisa nti mugenda ku bituuti ne muvuma abantu. Naye ani nabbi w'obanga ovuma abantu ku bituuti? Really, sincerely speaking. N'oyimirira akazindaalo, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, osaba Allah akusonyiwe nga khutuba etandika. Ate wakati mu khutuba awo n'obaako gw'oyita embizzi mu khutuba wakati. Kati kiki osomesa? You speak good even after Ramadan. That's a discipline. Toyina kulinda muntu jji kugamba. Saba Allah tuwe entegeera eyo. Allahumma amin. Lumu Uqba ibn Amir radiyallahu anhu yabuuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namubuuza man najatu, what's success? Nabi made it a point to utter out 3 components. Number 1, amsik alayka lisanak. If you need to be successful, please consider controlling your tongue. Before you say out anything, you don't know the power that Allah put in the tongue. Osobola okumenya omuntu n'omufuula omulalu with your tongue. True or false? You can affect someone psychologically because of your tongue. You can even kill someone because of your tongue. Waliwo abantu abalina disorder ey'okuboogerako obubi nga kiyinza n'omuleetera okulaluka. Naye gwe olowooza n'olulimi lwo lw'otafuga n'oleetera omuntu okugwa eddalu, Allah oli mugamba ki? Gw'onyumira kwogera bwogezi kubanga oyogera. Tusaba Allah atuggyemu abantu aboogera bwe batyo, atuteekemu abantu aboogera obulungi, because that's the discipline and that's the conduct of a Muslim believer even after Ramadan. Allahumma amin. Mbongere. Ekyokutaano, adabu taam, empisa z'okulya. After Ramadan, a Muslim believer is expected okubanga ayize okulya obulungi. Mwe mulowooza nti obusiraamu tebwateekawo guidelines in eating? Singa si bwe kyali, nabbi yanditugambye mu hadithi nti olubuto lw'omuntu lulimu emiteeko 3. Omuteeko ogusooka gwa kamere, ogwokubiri gwa kajjuisi, ate ogulala kifo ky'ossizaamu. Ekyo olina kubanga wakitegedde dda mu kusiiba wano nti futaali tolya kufa, kubanga tulinayo ne kaseyingi, nahnu qawmun, we're a group of people la nakulu hatta najuu. We don't eat okujja kungenjala emaze tukola ki? Kutuluma. Wa idha akalna, and even if we decide to eat, la nashba, tetubwegera kufiira ku bye tukola ki? Ku bye tulya. Gwe tolabanga Ramadhani weggwako mwe abawala abalwanagana ne zifiga, n'abavubuka abalwanagana ne jiimu, bw'okyusa ku ndyayo tolabanga ogenda kuwangala mu busiraamu buno obweyagaliremu. Weetaaga okugenda buli kaseera mu ddwaliro okupima pressure watuuseewa ng'okusiiba kuli wano? Kakwakutendesedde olina kulya otya? Yaani akugamba nti woba osiibuluka osookera ku mwogo? Ani asookera ku mwogo wano? Gwe tolabanga olina kuyiga somo busomo nti Ramadhani weggwako ng'enjala ekulumye n'okuluma, nabbi yakutegeeza nti sooka n'ebintu ebyangungu, mazzi, entende, amata, fruits.
So even after Ramadan twagala tulaba obususu bw'abasiraamu nga bunyirira kuba bategedde endi enki entuufu. Yes, saba Allah abeere nga atuwa entegeera eyo. Allahumma amin. Ekyomukaaga, qiyamul layl, ozuukukako ekiro n'osaala even after Ramadan. Abantu abasinza Ramadan bo balowooza nti okusaala ekiro kukoma mu Ramadan. Surprisingly, Ramadan weggwako tusigala tukyayimirira ewa ekiro. Let me give you a principle. One of the deeds that Allah loves a lot is any deed that is performed during the times where people are really weak to do anything in those times. And that's at night. You wake up at night nga abantu bonna beebase. You call it easy. Waking up at night n'olwagana n'amazzi agannyogoga mu mpewo ng'ekunta. That's not an easy move to make. Naye bw'oyimirira and you do all that just to perform 2 rakas, ogwo omulimu Allah ate agwagala nnyo fi waqti ghaflati nnas, mu biseera nga abantu balagajjalira mu biseera okukoleramu emirimu. Yensonga lwaki ne nabbi yatugamba whoever needs paradise just do 4 things. Allah bw'atagikuwa genda ewa nabbi omubuuze lwaki sigifunye, if you're sincerely doing 4. Ekisookera ddala afshu salama, be peace, spread peace. Okusaasaanya emirembe tekitegeeza muntu kumuwa salaamu, mumanyi okubivuunula amangu, abamanyi ku luwarabu olutonotono. Salaamu alaikum nolowooza nti emirembe gikomyawo. The principle is you have to be a source of peace mu bantu b'owangaaliramu. That's the logical meaning. Naye obanga gwe abantu bakufunamu bizibu byereere tonnategeera kusaasaanya mirembe kyeki, gwe gusooka. Ekyokubiri, at'imu ta'ama, feed others. Mu kasente akatono koolina gula ebinyeebwa kwota, tabula kyayaawo, yita banno mulye mwenna. Ekyo kyokka mulimu mulungi ogwo. The oneness in eating together, the magic in eating together is just paramount, and that's a discipline in Islam. Ekyokusatu kyekiriwa wasilul arhama, yunga oluganda. Tobeera nsonga eyawula mu baganda bo, at least ebeere walala naye nga siggwe. N'ekisembayo wasallu billayli wannaasu niyam. This is the gist of the matter. Wake up at night when others are sleeping and pray to Allah. Ekyo kikufuula omukkiriza ow'enjawulo. So even after Ramadan, consider that. Zukkako ekiro osaale. After ebizibu tulina bingi. Munoonya abasajja, munoonya abakyala, munoonya akasente, olina ebizibu bingi. Wake up at night ogambe Allah ebizibu byo. Saba Allah atuwe obusobozi obuyimirirako ekiro. Ekyomusanvu, i'taa'u sadaqat, okuwaayo saddaaka, giving charity even after Ramadan. It's a discipline gye tufuna mu Ramadan. Majority of us we tugamba nti okuwaayo charity, to give in sadaqa. Do you know what you normally do? Gwomanyi kimu kujjayo 100 na kujjayo 5 bitalina program, nonoonyayo abigwana n'obikola ki, n'obimuwa. Si bw'okola. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana ajwada nnas, ye yali omusajja akyasinza okuwaayo mu Ramadani nga tewaliiwo amwenkana mu ngeri gyali asaddaakangamu. Abamanyi olulimi oluwarabu, ekigambo aljawud oba aljud, omumanyi ayitibwa alkirmani, we yali akinnyonnyola yagamba i'taa'u ma yanbaghi liman yanbaghi, okuwaayo, the charity you're going to give, please always consider to do research about whoever is going to receive your charity. It's a discipline that Prophet is giving you. An example, nabbi we yalinga agenda okusaddaaka yajjanga, for example, najja wano ku kampasi wano n'akunoonya, agenda okulaba nga onoonya tuition kubulako akakadde, kyokka ebibuuzo bya weeks 2, ekyo n'akimanya. N'amanya nti ate oli muwulu, omuzigo gwo gwa mitwalo 2, ekyo nakyo n'akimanya. N'amanya nti ate engeri gy'oli omuwulu,
endyayo eri bwetyo nakongerezaako emirala 2 egyo mmeka sikakadde n'emitwalo 40 n'amanya nti omuntu ono ngeri gyali omuvubuka yeetaaga alabika obulungi kamuweere ddala obukadde 2 eyo risaaki agikola takumanyi nakukumanya naye ng'akulabye n'akugeraageranya nti omuntu ono charity gye yeetaaga ebizibu bibeere nga biri settled bukadde bumeka n'akuyita nti Hussein jangu ebbaasa yino saddaaka yange njikuwadde saba Allah akkirize saddaaka yange ogenda okutwala ebbaasa ewuwo ng'ebulayo ewiiki mutuule ebibuuzo nga bukadde bumeka 2 n'ojjako akamu notasola tuition n'osooka obulamu butereera olw'esaddaaka omuntu gyakoze eki gyawadde naye naawe amazima gennyini alina akakadde ng'ofuna akakadde omwezi okyali mu bantu abawaayo 5 lwaki tobeera shaapu mu kuteeka ensimbi woolaba ku kiyama gw'omanyi bannakyala abakyala abali mu butale ne ku makubo okwo nga bizinesi ey'okwokya kasooli kapito wa mitwalo 5 nga ke kakayako gwe koyambadde nga w'omutuuza wansi n'omugamba maama kapito ono wa mitwalo 5 naye njagala nkusimba emitwalo 3 sikuwola naye njagala nga kuwe n'omuwa ne proposal we ya bizinesi ng'egyayinza ogikulaakulanyamu n'omuwa emitwalo 3 n'otambula n'odda ku bibyo wallahu alazim ojja kukyerabira but you've changed a life you don't even know how many are feeding abali ku mugongo gw'omukyala ng'oyo gw'oyambye naye mwe mubayitako buyisi n'omugulako ne kasooli ng'oduula n'asigaza balansi nga wa 5 n'oyimirira ayina onoonya 5 ebyo n'adaaga n'adda eno n'anoonya 5 n'adda eno anoonya 5 naye ng'olinamu omutwalo mu nsawo era ekyo nakyo olinza omuwalimu akugambe nti 5 nsobola obyerekereza tambula. That's a discipline we get even after Ramadan. And actually this is the point. You don't know how many people are having small businesses nga jibetaga just push wa mitwalo 10 nga yeddata ogwo gwokozesa omwezi. Is it possible or not? How many youths are on the streets selling masks nga womubuuza capital ono bakuwaako mmeka nti gwe mulimu gwe bampaako 10 every day zenengera nenneebaka 10 nga muvubuka alinga nga gwe nga naye ajja kutuusa ayagala okuwasa. Don't you really think calling them for a glass of water mu kifo kyo ewaka ewuwo n'omusimba ebbaasa ey'emitwalo 2 3 5 nga tewali akugambye naye ng'omusomi busomi mbeera you profile them, you're going to change a life. Ofe n'okufa naye ng'okyafuna empeera olaba bwafuna ssente n'awasa n'owokubiri n'awasa n'owokusatu ng'era okyali ku mpeera ze naye nga push gye wamuwa yemukoze eki yemukusindisa awo wonna. Whenever we think of giving charity, my point is invest in analyzing whoever you're giving charity. It's paramount. Buli gwoba ogenda okusasula oba okuwa charity yo va mu level y'ebitaano wakiri bitereke ewiiki onoonyeeyo agwana akasanvu nga kagenda muposhinga okamuwe nga takakusabye nga yeto omuduulidde namuduulira. Saba Allah atuwe entegeera eyo. Maliriza kuba ndaba obudde bunkutte. Istighfar. Ramadhani weggwako. Please consider always supplicating to Allah akusonyiwe n'okumusaba ebizibu byo abeere nga abikutaasa. Allahu akbar. Naye mmwe don't even underestimate the mercy of Allah. Fe abawalimu tetubakangakanganga n'olowooza nti okusasira kwa Allah kulinganga okwaffe. Ffe tuli bantu mmwe. Era njagala okutwala omukisa guno okuba buli muwalimu ali wano n'omuwalima sheikha ali wano yakhe tokangakanga bantu obaleetera okulowooza nti Allah tasaasira. Naye engeri Allah gy'asaasiramu mu Ramadani wano, I want to assure you ti engeri gy'agenda okukusaasira
even after Ramadan is done. Check out this as I'm winding up. Allah mu Qur'ani yennyini Suratu Zumar yatujjukiza nti abaddu bange alladhina asrafu ala anfusihim, abo bakoze amazambi ne balowooza nti amazambi gabasusse obungi, gwa planning nti ogenda okuddayo okwenda nga wano ekisibo kiwedde. Aya ndowooza ekkwatako. Alladhina asrafu ala anfusihim. If you ever think that you've done a lot of bad sins and you really think that Allah isn't able, is not even going to forgive you, la taqnatu min rahmatillah. It's an order. Never underestimate the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. He's going to definitely forgive you. Kyolina okukola kyeki, just musaba akusonyiwe. As simple as that. And as we're in the last days of Ramadan, zikozesebwa eddaabulule. Manyi nti obadde omulimba wa kukyalo, kyusaamu, it's high time. Ramadan eggweko nga wakyuka olwo, kuba Allah akukoze eki, akusonyiye. Let me wind with this story. Jibril manyumyamu ne nabbi sallallahu alayhi wasallam, n'amunyumiza nti Firawuni oyo nabbi nga nkunyumiza ki? Allah we yali amuzikiriza. Hadithi ya Ibn Abbas mu Tirmidhi mweri, nga Jibril anyumiza nabbi nga nkunyumiza ki? Faraawo oyo Allah yali amuzikiriza ng'ali wansi eyo amazzi gamusaanikidde ng'ali mu kudrawuninga, n'atandika okweyogeza olwo ti amantu birabbi Musa wa Harun, nti nkakasiza ddala nzikiriza mu Katonda waani. Naye yali tannaba kukimalayo, Jibril anyumya. Kivula njagala nnyo Oluwarabu, ate wano kibyako nekitinga nnyo n'Oluganda. Jibril yavaamu ka statement akagamba, singa wandabako emisinde gye naleeta okuva waggulu eyo okukwata omusenyu, fa adussuhu fi fiihi, ngukanyuge mu kamwa ka Firawuni oyo kimuggwemu alome ku kyatula, makhafata, nga kyentya, makhafata an tudrikahu rahmatallah, nga kyentyamu nti bino byatandise okweyogeza bino, Allah agenda okumukola ki? Okumusonyiwa. Naye nga ani gwabyogererako ebyo? Firawuni mumumanyiye, ye muntu eyayitako Katonda. Wabanga Jibrilu akulembera zimalayika atidde namu nti laba Firawuni ono wagenda okwatula Allah ajja amusonyiyire eyo, najja amukuba ettosi mu kamwa, gwani agenda okukuba ettosi mu kamwa? Don't you really think oteekeddwa okwenenya? Kijjukirenga, saba Allah akusonyiwe. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yatuuka n'okwogera n'agamba ti n'abantu abali mu muliro nabo baliko okusaasira kwa Allah. Abamuli okumpi ne bamubuuza, Ibn Mas'ud, what are you talking about? For God's sake, they are in hellfire. What's the connection between hellfire and the mercy of Allah? And Ibn Mas'ud was like, law arada Allah bekuba kwagala an yu'adhibahum bi ashaddin minan nar, abekube kwagala kubabonereza with something more tormenting okusinga omuliro guno, la adhabahum bihi, yandibadde ababonereza n'okusinga ekyo. Don't you really think Allah is capable of doing that? Okubateerawo ekibonerezo, olowooza ekibonerezo ekisingayo ewa Allah okuba ekikakali gw'emuliro? Asobola okuteekawo n'ekirala ekisinga omuliro? Naye olw'okusaasira kwa Allah n'agamba abaddu bange basaana wano, kamba kyome n'omuliro guno, sijja bongerayo kubabonereza bibonerezo birala. Please repent. Allah is busy waiting for you to repent. Tolina kyokoze kinene nnyo kikanga Allah ntagenda kusonyiwa. Nedda. Repent. That's the hope I'm giving you. Tewaliiwo muwalimu alina buyinza kugaana nti kati gwe kisusse. Kasita naawe otakisussa. Kuba mumanyi okukola, nojo wenenya leero ne wayitawo ewiiki noddayo mu byokoze, nonenya leero noddayo ewiiki noddayo mu byokoze eki? Mu byokoze. That's not good. At least iddayo ng'oseeredde buseerezi. But the point is not in sinning, because everyone sins. The point is in getting back. Buli wookoze eki? Buli woba wanenyezza, beba abantu be bayita ba awab, ate Allah abaagala. You're doing something bad, naye nojjukira mangu nnyo after doing it that you've really
been unfair to Allah, you get back to him. No saba ay Allah nsonyiwa, I've been unfair to you and you're good at forgiving. Allahumma innaka afuwun. That's what you've been saying in Ramadan, and that's what you're still saying. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Zaina mazambi nze ko bana mwino okwogera koko. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. It literally means Allahumma innaka afuwun, oh Allah, you're the most forgiving. Tuhibbul afwa, that's what you love doing anyway. You love forgiving. Fa'fu anni, please consider forgiving me. I request Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us all. Maliza ebigambo byange ngamba kubirizanga nange sereseeyo. Tufunemu kye tutwala. Yes. Kuba bw'okitwala nfuna empeera. Naye gy'okoma obutakitwala nange onfiiriza. Tusaba Allah abawa obusobozi obutwala ku bintu ebyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tusobozese tusobole okweyisa obulungi even after Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Thank you so much, Sheikh. We really do appreciate